Okay, welcome back. Kabajamtoota fi jaalamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Baga gara nagaan gara chaanalii keenya dhuftanii miseensonni chaanalii keenya hiriyaa keessaniif like, share, subscribe godhuun dagatina. Namoonni immoo chaanalii kanaaf haaree taatan immoo chaanalii keessan subscribe, like fi yaada illee kennachuun dagatina. Arrammoo guyyaa 30 hafe kana keessatti almost guyyaa 32 qabdu hafe kana keessatti guyyaatti gaafii biology qormaata biyyooleessaa waggaa garagaraa 50 jechuudhaan gara challenge gaafii 3 qormaata biyyooleessaatti barattoota qopheessuu jiru qabadhee lafaa keen jira. Paartii 1 arra gaafii 21 gaafii salphaa tokkoon jalqabeen jira. Yoo isinitti tole yes jechuudhaan deebiitti naa kennitu. Chaanalii kanaaf yoo haaree taatan like, subscribe godhuu hin dagatina. Chaanalii keessanii dhiyeessaan sagantaa kana barsiisaa keessan barsiisaa Mahfuz Muhammadii qormaata biyyoolessaa kan bara garagaraa qormaata toopikii 1912 gaafiilee garagaraa qabadhee isin dhufeen jira. Kan isin irraa eegamu chaanalii keessan hordofuu qofa. Almost gara gaafii 3 hojjechuudhaaf qophaa'een jira. Guyyaatti viidiyoo tokko. Yaada keessan barsiisaan hojjetu kan jedhu immoo yaada keessaniin isin irraa barbaada. Mee gaafii salphaa tokko haa jalqabnu. Gaafin jalqaba maal jedha? Which of the following cellular organelles are correctly labeled by the letters? Kun organelii garagaraati. Akkuma yaadatan nucleus, endoplasmic reticulum, smooth and rough, mitochondria. So, which of the following is represented by letter B, C, G, and also letter G? Okay, let me come to identify letter B. Letter B mala bakabwa mitochondria. Letter C smooth endoplasmic reticulums. Letter G represents nucleus, and also letter J represents Golgi apparatus. The answer A, the multiple choice A is mitochondria, rough endoplasmic reticulums, vacuole, and smooth endoplasmic reticulums. It is no answer. Let us move to question multiple choice C. Mitochondria, correct. Smooth endoplasmic reticulum, correct. Nucleus, correct. Golgi bodies, correct. So gaafile bifa kanaan bifa sinigaluun sababa ta'uu jira isinii dhiyeessa. Gara gaafii lammaffaatii jenna. Which one of the following is not essential condition for seed germination? Conditioning seed germinationii biqiltuu tokko yookaan sanyii tokko barbaachisu maal fa'aadha kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf A, temperatures, B, carbon dioxide, C, oxygen, D, waters. Which one is not essential condition for seed germinations? Let us see. For seed to successfully germinate and grow into a healthy plant, it needs 3 conditions: water, oxygen, and temperatures. Water, oxygen, and temperature. Kanafu not essential condition contain khami jechuudha. Carbon dioxide dha jechuudha essential condition kan hin ta'in. Gara gaafii sadaffaatti jennu. The student explains that neurons send signals using electrical impulse. What happened during depolarizations? Why polarization, depolarization, repolarization kana during nervous system yoo baratan nerve impulse transmissions gizee baratan isa kana baratanii gittan jechuudha. Kutaa 12 almost curriculum haarii kan irratti illee boqonnaa 5. So A, neuron becomes more negative inside compared to the outside. B, sodium ions rush into the neuron, making inside more positives. C, potassium ions enter neuron, causing a decrease in charges. Sodium, potassium pumps stop working. So, during depolarization, what's happened? Voltage-gated sodium channels open narrow, allowing the sodium ions to float into the neurons. Kanafu, the correct answer is sodium in gara neuron sedudan environment isan mal goda positive goda. Question number 3. Which of the following best describe role of cerebellum? Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa kan role cerebellum kan ibsu kami? A, act as relay station for tract passing between cerebellum and the spinal cord. B, ensure that all of the muscles work together to produce a smooth, coordinated voluntary movements. C, receive signal about the state of body, regulate thirst, appetite, and body temperatures. Consist a number of reflex centers for regulating heartbeat, breathing, and blood pressures. Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa roolii cerebellum kam jettanii yaaddu? A,
B, C, or D? The best answer is B. It ensures all muscle work together to produce a smooth, coordinated, voluntary movements. When you come to question number 5, if a group of students were designing gareen barattoota tokko modelii pathway of nerve impulse design godha yoo jenneen akkamitti design godhu eenyurraa galu? A. Central nervous system, sensory neuron, motor neuron, sensory receptor, effectors. B. Sensory receptors, sensory neuron, motor neuron, effector neuron, central nervous system. C. Sensory receptor, sensory neuron, central nervous system, motor neuron, effectors. D. Sensory receptor, sensory neuron, motor neuron, effector neuron. So which one is the best answer? Yettani addu akka nerve system keessatti yookaan central nervous system yeroo barattan yookaan about nerve system yeroo barattan best answer is kennitani sensory receptor jalqabna sensory organ shanan kaza gara sensory neuron dhufa sensory neuron immoo gara motor neuron dhufa motor neuron immoo effector fuudhee gara isa geessa gara central nervous system geessa jechu gara gaafi jaafatee dhufnu which type of nerve is responsible for carrying signal from skin and muscle to brain and spinal cord? Nerve armangadi keessa kan dhaamsa gogaa keenyaa fi maashaa keenya irraa fuudhee gara sammuutii fi spinal cord fuudh isa kami? A. Automatic motor nerves, B. Visceral sensory nerves, C. Somatic motor nerves, D. Somatic sensory nerves. So if you remember about these sensory organs, somatic sensory organs the best answers. Read for details. Which nutrient is primarily responsible for building and repairing body tissue? Nutrient yookaan micronutrient armangadi keessa kan qaama keenya build godhuudhaan repair godhuudhaan nu fayyadu kan? A. Carbohydrate for energy, B. Vitamins, C. Protein, D. Fats. May organic molecule keessa kan qaama keenya repair godhuudhaan build godhuudhaan nu fayyadu isa kan? D. Protein yoo jettan kanaafu maashaan keenya qaamni keenya guddaan isa malee jedhama protein irra jira yoo protein jettan argattanii jirtu protein are essential for growth, repair and maintenance of body tissue. Kanaafu faayidaan protein maali? Guddina seelii keenyaatiif seelii keenya repair godhuudhaaf maintain godhuudhaaf kan nu fayyadu protein dha jechuudha. Kanaafu sababni isaa waan kana ta'eef best answer is C. Gara gaafii 8ffaatti yoo dhufnu where do the product of digestion like amino acid, glucose enter the bloodstream? Eessatti bu'aan bullaa'ota nyaataa kan akka amino acid fi glucose gara dhiiga keenyaa seenuu danda'a? A. Stomach, B. Small intestine, C. Large intestine, D. Pancreas. Always amino acid fi glucose gara dhiiga keenyaa kan itti seenuu danda'u small intestine keessatti jechuun marremaan xiqqaa keessatti seenuu danda'a. Gara gaafii 9ffaa dhufnu a person with blood group AB is considered as universal recipient. Namni tokko kan dhiiga AB qabu universal recipient jedhama yookaan nama hunduraa dhiiga fudhata jennaan. Because their blood plasma is contain both antigen A and antigen B antibodies. B. Contain neither antigen A nor antigen B antibodies. Contain only antigen or antibody, antigen A antibody, contain only antigen B antibodies. Kanafu gartuun dhiiga AB kun always contain neither antigen A nor antigen B antibody waan qabuuf universal recipient yookaan dhiiga hunduraa fudhata jenna. Gara gaafii 10ffaa jedhamu kutaa 9 dheena. What was the Professor Xilahuun Yilmaa most famous contributor to veterinary medicine? Qorannoon Xilahuun Yilmaa argate maal veterinary medicine keessatti? A. Vaccine for malaria, B. Vaccine for rinderpest, C. Treatment for tuberculosis, D. A cure for schistosomiasis. Kanaafuu inni baay'ee beekama vaccine argachuudhaan rinderpest dhukkuba beeyladaa yookaan katiin hedduu ajjeesaa jiru argachuudhaan waan beekamuuf the answer is B. A vaccine for rinderpests. Gara gaafii 11ffaatti dhufnu deforestation contribute to climate change. Deforestation jechuun bosona ciruun climate change dhaaf maal contribute nu godha? A. Decrease carbon dioxide level and increase global temperatures. B. Increasing the oxygen content of the atmosphere. C. Reducing photosynthesis leading to higher atmospheric
carbon dioxide level, increasing amount of nitrogen in the air. Kanafu bosonni yoo ciramu photosynthesis reduce ta'a, carbon dioxide level immoo baay'ee ol kaanteef deebiin sii ta'a yoo sii jettan argattanii jirtu. Well, baay'ee gaariidha. Namoonni chaanalii kanaaf haaree taatan chaanalii kana like subscribe godhuun ta'e chaanaliin kun kan keessanii guyyatti viidiyoo tokko hanga viidiyoo lama gaafii 50 qabate qormaata isin hojjechuuf murteessee jedhe qormaata biyyoolessaa gara gaafii 3000. Gaafii 3000 jechuun waggaa meeqa intiraansii waggaa meeqa akka ta'e immoo ilaaluu dandeessu jechuudha. Gara gaafii 12ffaatti yoo dhufnu immoo which structure of eyes correctly match with its primary functions? Caasaa ijaa keessaa kan hojii isaatii wajjin sirriitti match ta'e kami? A. Cornea. Faayidaan cornea transmit visual signal to the brain. B. Retina convert light into electrical signals. C. Scleras regulates the amount of light entering into the eyes. D. Optic nerve is maintaining the shape of the eyes. Deebiin isa sirrii maal jettanii yaaddu? Retina is converting light into electric signals. Faayidaan retina convert light into electric signal itti jijjiira. Gaaffiin 13ffaa, a doctor is examining patient who has suffered traumatic brain injury. Sammuutu dhahamee namticha kana. Patient shows difficulty in reasoning, learning and controlling emotion isaa qabachuu dandeettii waa barachuu yoo dadhabu. Based on your understanding of brain function, which part of the brain is almost slightly affected? Kanaafuu part of sammuu keenya keessaa kan learning idhaaf, reasoning idhaaf, controlling idhaaf nu fayyadu cerebrum waan ta'eef cerebrum hojjettan argattanii jirtu. Which type of evolution occurs when a related species evolved similar traits due to similar environmental species? Organismiin garagaraa environment tokko qofa keessa waan jiraataniif amala gosa tokko yeroo uummatan maal jennaani evolution keessatti yoo yaadattan A. Divergent evolutions, B. Convergent evolutions, C. Parallel evolution, D. Adaptive radiations. Kanafu organismii species are related species amala wal fakkaataa sababa environment tokko keessa jiraataniif yoo fudhatan convergent evolution idha, always convergent evolution idha. Gaafiin 15ffaa Darwin Finches yookaan shimbirroon Darwin argate gaafa san open set as fakkeenya maaliiti? Stabilizing selection idhamu, disruptive selection idhamu, adaptive radiation idhamu, convergent evolution yoo jennu adaptive radiation idha jechuudha. Warri firii nyaatan afaan isaanii qaqallaa, warri wanta foon nyaatan afaan isaanii babal'aadha. Garaagarummaa uumamachuu evolution uumamachuu kanaaf maal adaptive radiations hamma gosa nyaata sana dhaabbatanii environment san adapt godhu jechuudha. In oxidative phosphorylation, what drives synthesis of ATP? Oxidative phosphorylation keessatti yookaan in electron transport chain keessatti maaltu akka ATP oomishamu godha? What drives synthesis of ATP? A. Proton gradients. B. Reduction of NAD. C. Substrate phosphorylations. D. Hydrolysis of glucose. Kanaaf always in oxidative phosphorylation keessatti kan akka ATP synthesis godhu protein gradient idha. Gaafiin 17ffaa, what is the primary electron carrier in Krebs cycles? Krebs cycle keessatti naadichi 6 fi faadichi 2 oomishama. Kanaaf always the primary electron carrier in Krebs cycle is NADH. How many times does the Krebs cycle stand for each molecule of glucose? Krebs cycling marsaa meeqa deebi'a? Waan glucose molecule yeroo breakdown godhu. Kanaafu glucoseen kun pyruvate lamatti waan cabuuf maal jennaani? Twice jennaan jechuudha. Yoo deebiin B twice jettan argattanii jirtu. Gaafiin 19ffaa enzyme Robisco eessarra dhufne amma light independent reaction or Calvin cycle irra dhufne jechuudha. The enzyme Robisco catalyzes the reaction between ribulose bisphosphate and the wedge molecules. Kanaafuu ribulose bisphosphate Robisco enzyme ribulose bisphosphate eenyu wajjin wal nyaachisa? A. Oxygens, B. Glucose, C. Carbon dioxide, D. NADH. Kanaafuu Calvin cycle yeroo isin jiru mola wani sammuu keessan dhufu maali? Carbon fixation, carbon dioxide fixation sammuu keessan dhufa jechuudha. Kanaafuu halkan biqiltuun maal godha? Carbon dioxide fixation godhuuf Robiscoon faayidaan isaa carbon dioxide ribulose bisphosphate wal nyaachisudha jechuudha. What distinguishes C3 plants from C4 plant in terms of carbon fixation? Carbon fixation keessatti C3 plant fi C4 plant maaltu adda godha? A. Use of phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. B. Higher oxygen production, lower ATP use. The best answer is use of phosphoenol pyruvate carboxylase. Question number 21. Which of the following organism can grow in the presence of oxygen but do not use it for respiration?
Organismiin tokko oksijiniin fayyadamu garuu bakka oksijiniin jiruttis survive ta'uu danda'a. Organismiin akkanaa kun maal jennaan yeroo jennu A obligate aerobes walumaagalatti kun totaal oksijin malee jiraatu. B obligate anaerobes kun totaal bakka oksijiniin jiru hin jiraatu. C facultative anaerobes. D aerotolerant anaerobes. Kanaafuu organismiin bakka oksijiniin jiru jiraatu survive ta'u aerotolerant anaerobes jennaani. Gara questionii dhumaatti yoo dhufnu questionii 22ffaa fi 23ffaatti yoo dhufnu which of the following is a feature of gram negative bacteria? Akkuma yaadattan microorganism yeroo barattan bacteria kana bakka lamatti adda baasna gram negative and gram positive bacteria maal dhaabbanne cell wall isaanirra dhaabbanne bakka lamatti adda baasna. The first one is A thick peptidoglycan layer qaba. B endotoxin present qaba. C stain purple after gram staining. D outer membrane absent qaba. Kanaafuu always gram negative bacteria yeroo mara dhukkuba nutti fidu dhukkuba hamaa kana akka tuberculosis fi dhukkuba garagaraa nutti fidu gram negative waan maal qabu endotoxin waan qabuuf deebiinsa endotoxinidha jechuudha. Endotoxin waan qabuuf gram bacteria bararraa adda godha dhukkuba jabaalee nutti fidu. What type of bacteria do to make vinegar? Vinegar yookaan biotechnology keessatti kutaawwan gaafa baratan old curriculum keessatti vinegariin yeroo baay'ee kan oomishu acetic acid bacteriaadha. Acetic acid bacteriaatu vinegarii oomisha. Kun yaaliidha. Guyyatti gaafii 50 hanga gaafii 100 isin hojjechuudhaan gara qormaata biyyoolessaa gaafii 50 biology isin hojjechuudhaan ji'a tokko keessatti qormaata biyyoolessaatiif gaafii garagaraa hojjettanii almost biology 80 ol akka fiddan abdii guddaa ndirsiraa qaba. Chaanaalii kanaaf yoo haaree taatan like, subscribe, share godhuun dagatinaa. Thank you for watching waan daawwattaniif. Hedduu galatooma, hedduu sin jaalanna, ulfaadha, yaada nu qoodaa, itti nuuf barsiisaa kan jirus yaada keessan barbaada. Thank you for watching Dabbal Education Center. Dhaadannoon keenya empowering minds, inspiring futures. Jennaa I hope waggaa dhufullee akka nuuf wal garuu fi yaadana kana please comment, share, subscribe. Thank you for watching.